Women and children have always suffered the most in different societies, which have exposed them to various forms of abuse. Women have not been offended only during the wars. In addition to being victims of social and domestic violence in peacetime, they are also exploited by mafia networks and cults. In cults, women may enter cultish fences uninformedly, but they no longer have the choice to leave. They do not even have the power to think and act. With constant brainwashing, women merely become machines for the cult's leader who consciously controls everything. Women in the cult are no longer a woman or a mother. They, just like men, are tools for achieving political or ideological goals of the leader, and their femininity is merely exploited by the cult's leader. Women inside the Mujahideen Khalq organization are part of the thousands of women who have fallen victim to a cult. Many women and girls who joined the Rajavi's cult in their youth have not died a natural death, but from injuries in wars and suicide ops, internal purges diseases, senility, and more recently due to the COVID-19 pandemic. Part of those who remain are among the young children who had been forcibly separated from their parents in the cult's camps in Iraq 3 decades ago. 7-8 تا فامیل‌های مختلف اینجا بزرگ شدم، توی پانسیون‌های مختلف بزرگ شدم و می‌بینم واقعا نمی‌دونم شانسم داشتم. خیلی از اون بچه‌ها که اینجا بزرگ شدن با من مثلا توی یه پانسیون بودیم، اونا رو مثلا واقعا روشون مجاهدین کار کردن و بردنشون عراق، اونجا کشته شدن و The story of the exploitation of women in MEK cult has always been mentioned in international reports and the statements and memoirs of dozens of cult ex-members. Abuse, enforced separation from family and friends, mandatory wearing of uniforms, forced labor, forced divorce, and sexual exploitation are common parts of these reports and statements. It was from the late 1940s that girls and women joined the MEK in addition to becoming military tools to achieve the group's political and ideological goals and a cover for the group's violent male activities, became sexually exploited by the cult's men. Each of these girls and women, at the behest of the group's commanders, was forced into an organized marriage by a male member of the group and forced to have sex with them. A significant number of these women, having changed teams, had to become someone else's organizational spouse in very short periods of time. In 1981, when MEK and their terror cells commenced a massive wave of violence across Iranian cities and eventually fled the country, girls and women were still being exploited by Saddam's army to attack the Iranian soil and suppress the Kurds and people in southern Iraq. Regardless of the conditions and capabilities of women, new responsibilities were assumed for them by the MEK cult, such as leading military units, driving tanks and personnel carriers, and logistics support. Iran-Iraq war came to an end, but the exploitation of women did not. Cultish rights and activities arose, and women were the ones placed under pressure. Masoud Rajavi, leader of the cult, forced all the married couples inside the group to get a divorce.
In order to prevent any kind of contact and romantic relationships, men and women were segregated and were supposed to work in separate locations. ای بچه ها نور چرا اینقدر سریع میره؟ ذرات نور، فوتونهاش در ثانیه 300,000 کیلومتر. میگم نکنه چون که سبکباله. شما میگویید که اگر ما هم سبکبال بشویم سرعت حرکتمون افزایش خواهد یافت. پس چه چیز شما را سنگین بار کرده است؟ به کجا وصلیم؟ از کدامین سرچشمه می نوشید؟ توی ذهنها و قلبها چی میگذره؟ یه بار با هم 0-0 کنیم. هر چه هست بگید. من شما و تک تک شما را برای سرنگونی لازم دارم. باید از پس مأموریت محولتون برده. هر چه ثواب و گناه هم دارید بدید. هر چه تناقض هم دارید بدهید. من که خوب حالیمه. برادر جماعت، ذهن شما کجاها بود؟ هر کسی تو دلش لابد میدونه. و شما ای طایفه خواهران، پرده ها و پوسته ها، زنگارها رو بزداییم کنار بزنیم. این درس وصل است و یگانگی. In his speech after the war, Rajavi stated that expressing sentiments towards families and children are heinous and unacceptable. Therefore, 400 kids were forcibly separated from their mothers and transferred to the MEK kindergarten schools in Iraq and then to Europe. And the dissident members from both men and women had been purged from the group. When women were separated from their husbands, Rajavi could possess them all. The ceremony called the Salvation Dance is the shared memory of all girls and women, where they were forced to have intercourse with Masood Rajavi. This act proves how sexually and mentally ill the leader of this group was to call it an attempt for salvation of women from all constraints. It was also considered a crime perpetrated with the aid of Maryam Rajavi in forcing hundreds of women to sleep with him. Maryam Rajavi divorced her husband Mahdi at the behest of Masood. به زور که ماها رو وارد عملیات فروغ جاویدان کردن. به زور ماها رو وارد طلاق کردن. یعنی مسعود همیشه میگفت شماهایی که تو پشت تنگه چارزور موندید، ای توی زن یا ای توی مرد، حواست کجا بود؟ توی تنگه گیر کردی حواست پیش جنس مخالفت بوده. اگه توی زن هستی فکرت پیش شوهرت بوده، یا اگر اون مرد فکرش پیش زنش بوده. برای همین نتونستید راه رو باز کنید برید تا تهران. حالا باید همه رو طلاق بدید. بچه‌تون رو طلاق بدید. مریم رجوی برای ما خیلی نشست میذاشت. نشستای خیلی خیلی طولانی و خیلی چیز برای زنها به طور خاص جلسه زیاد میذاشت و میگفت که ما همه ما زنها یک دونه شوهر داریم، اونم مسعود رجویه. و حتی اینجوری میگفت که شما خوشگلترین و بهترین مرد دنیا رو دارین، پس چتونه؟ های فردی اینجا بالاترین ارزش ذوب در رهبری، یعنی وصل تمام عیار که محصولش رهایی از تمامی قید و بندهای فردی. میگه به لحاظ عاطفی چون زن مشکل عاطفی بیشتر داره، شما اینجوری تصور کنی و اینجوری بدونی و مطمئن باشی که این شوهر شماست. ولی خب هیچ وقت قلباً
تو من این اتفاق نمیافتاد که اینو قبول بکنم به هیچ عنوان، و فقط برام یه حرف بود که این میزنه و تمومش میره. یه روز یه جلسه برگزار شد که همون جلسه عقد بود که در اصل مسعود رجبی خطبه عقد رو میخوند و زنها یکی یکی بلند میشدن و بله میگفتن. اولا که خب به ما قبل از اون گفته بودن، خیلی تاکید شده بود سر اینکه حتما تمیز باشید، حموم رفته باشید، مرتب باشین فلان. اون تأکیدی که رو این میشد که مثلا تمیز باشید حتما و یعنی بدنتون تمیز باشه و اینا، مثلا من یه لحظه گفتم خب مثلا چرا انقدر مسئولم تاکید میکنه رو این که بدن تمیز باشه، مو نداشته باشه؟ مثلا مگه ما مگه قرار لخت بشیم جلو کسی؟ مثلا واقعا اینو در یه لحظه با خودم گفتم ما قرار لخت بشیم جلو کسی؟ چرا اینا مثلا اینجوری هی دارن میگن که بعد حتی گفت که حتی غسل کنید، تمیز باشید، تمیز و مرتب برید، بهترین تمیزترین لباستون رو بپوشید، لباس نو بپوشید، جورابای تمیز بپوشید. بعد که اومدیم دوباره قبل از اینکه نشستم شروع شه، دوباره یه بار دیگه از ما پرسیدن که بچه‌ها هر کی که اگه تمیز نیست یا حموم نرفته یا نیاز داره به نظافت، بیاین برین تمیز و مرتب و پاک و پاکیزه و طیب و طاهر، اینجوری از این اصطلاحات. توی قرارگاه موقع بدیزادگان بودیم که یه بار به ما گفتن که جلسه حوض مخصوص شورای رهبری که باید اون موقع دیگه ما شورای رهبری هم شده بودیم. بعد وقتی ما اومدیم نشستیم منتظر که خلاصه هی آهنگ پخش شد و ما هی آهنگ گوش دادیم و یه دفعه مسعود و مریم وارد سالن شدن و مسعود با لباس راحتی تیشرت پوشیده بود و لباس کاملا خونه، یعنی لباس راحتی پوشیده بود، و مریم هم لباس صورتی پوشیده بود و لباس راحتی، اونم لباس نرم ابریشمی و موهای شونه کرده مرتب، و وارد سالن شدن. مریم رفت بالا سر مسعود وایساد، یعنی نرفت کنارش بشین، و مسعود دیدم با یه حالت چیزی گفت که یه نگاهی به ما کرد و گفت که مریم اینا رو برای چی آوردی دوباره اینجا؟ و من اون لحظه فکر کردم که خب پس این جریان ادامه داشته که داره اینو میگه. و مریم هم گفت که اینا اومدن که با شما یگانه بشن، اینا زنهای شما هستن و مگه اینا عقد شما هستن و اومدن که با شما یگانه بشن. و این صندلی هم الان برای تک تک اونا خالیه، که یعنی مثلا من خودم البته سوال کردم، گفتم که خانم مریم چرا نمیشینید اونجا؟ بعد گفتش که برگشت گفت که این برای تک تک شما زنای مسعوده. که بعد من همینطور تعجب کردم که مثلا جریان چیه. بعد وقتی اینو گفت من یه دفعه دیدم که خانوما روسریاشون افتاده، بعضی اصلا روسری سرشون نیست و اینا. بعد من گفتم ای وای جلو بردم مسعود چرا اینا روسریاشون رو برداشته؟ برگشتم بهشون گفتم ببین روسریت رفتم. گفت وای بره، محرمتر از مسعود کیو دارم؟ الهی قربونش برم، دیگه از مسعود محرمتر کسی نیست. من قشنگ این صحنه همه تو ذهنم. یکی از این خانوما رفت پشت بلندگو که خانوما هر جوری که راحتید بشینید، رو سریاتون رو بردارید، برای رهبری میرقصید. من اگرشم میگم برای رهبری میرقصیم. من تا دیروز دعوام میکردید که چرا موم بیرونه، الان میگید رو سریمو بردارم برم اون لباسا رو بپوشم. که همون خانوم بتول رجایی برگشت اومد به من گفتش که مگه تو طلاق ندادی؟ تو دستت رو از طریق مریم به مسعود دادی، حالا مریم رو بذار کنار، خودت مستقیم دستتو بده به مسعود. حالا باید تو بهترین رقصتو براش بکنی.
Zahra Sadat Mirbagiri was a member of the leadership council of the MEK, who now lives in Germany. After escaping the group, she was the first to inform the world about at least 150 hysterectomies performed by Nafisa Badamchi, the senior physician of the group, on Rajavi's orders. This news was confirmed by a significant number of the women who had managed to escape the group. According to them, the purpose Rajavi had in mind for such surgeries was for women to have no future without the group and to make them stay with the group till death. He called his attempt the rescue, an action that aimed to prevent women from experiencing motherhood for good, even if they decided to leave or escape the group someday. In June 2003, the world witnessed one of the most distressing events in Paris and some other cities where, on Rajavi's orders, several individuals set themselves ablaze on the streets in public. Two of the victims were members of the MEK, and both of them were women. Snobbery of the leader of this group caused this tragedy. Maryam Rajavi, along with 160 other individuals, were arrested by the French police on charges of money laundering and receiving financial support from the Iraqi dictator Saddam Hussein. To press the Iraqi officials, Rajavi started this dangerous, inhumane show. However, the victims were ordinary people, including two women who, due to constant brainwashing, set themselves alight. The remaining female members within the MEK compounds have been living under a rigid system of severe restrictions. They can't even choose their clothing and garments. The situation was so severe that even a Christian woman named Anne Singleton was compelled to wear the same clothes as other women. Women in MEK can't marry, and they can't live as husband and wife with anybody. They're not allowed to travel freely, choose where to live, study at a university, earn wages for their forced labor, or visit their parents even after decades. The defected members are living from hand to mouth by the UNHCR's monthly subsistence allowance. The question is that why the MEK patrons ignore the flagrant violations of women and mothers in this group. Maryam Rajavi wears fancy colorful garments while other women are dressed similarly with ordinary clothes. On the international level, women have been assigned ranks of leadership and management council, but practically speaking, they can't offer their ideas on account of the very cultish structure. The women's rights are the basic human rights, including the right to live a life free of violence, slavery, and prejudice. The right to receive education, own properties, have a vote, earn a fair wage, and take a residence. But all these basic rights have been violated many a time by the group's leader. Maryam Rajavi has always pretended that she is an ardent supporter of women's rights. She maintains a set of ethical and legal rights, but the MEK leaders practice in the other extreme. Women in MEK have to wear uniforms and even knot their headscarves in the same way, and they are not free in any of Rajavi's claims. Women in the MEK cult do not have the free will, and their pain-ridden, depressed faces are real proofs of the inhumane behaviors of cults and their leaders and exploitation of women. Regrettably, the ruined women in the MEK cult are living in critical conditions and do not have the bare minimum elbow room and have to accept and even acknowledge the cult. Watch out, the cults are right on our doorstep.